Ramogi en odhiambo ma okwe, odhiambo mar odiechieng' ma weche bende otimore mathoth ahinya e gwenge mopogore opogore pacho ka warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Odiechieng' mar abiro Ramogi wang' kadoma malo ma Homa Bay bende koro puodho yiero mar Gladys Wanga kaka gavana ma kaunti ma Homa Bay. Ka wadhi e log tich mar okwach kich bende mane en jatend migawo mar arita ma pacho ka kanyo milongo ni Fred Matiang'i ne oter kata nochopo e nyim obila mag okwach kich kama bende nodhi ndiko dhoge kotenore kod weche mag monj maliekore notim dalane ma Karen Buore Nairobi e kor dwe mokalo. Waikoni mago to gimathoth Ramogi wang' bende mag sekta mar somo wadhi ng'iyo paro mopogore opogore amedo nyuolre kotenore kod kit somo manyien manyasani mar CBC ka bende paro moko wuok maduoko junior secondary skunde mag sekondar ma pacho ka kopogore gi mano bende okete sani mag primary bati. Waiko mago to gimathoth mokwongo wayudane thuond weche. Doho mamalo puodho yiero mar Gladys Wanga kaka governor ma county ma Homa Bay. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summon. Mane en jatend migawo mar arita Fred Matiang'i odadhoge gi obila mag okwach kich ewi report ni obila ne omonjo dalane mantiere Karen e county ma Nairobi. Our initial test and what we have treated for has been amoebiasis. Apisas mag thieth pod nono gima dinyo kel midhiero ne jopuonjre mag skund sekondar ma Upper Hill. Nonro ma wiye nyiso ni nyo en amoeba. Kuna maji, hakuna stima. Tunateseka juu ya maji. Ukitoka hapa mpaka huko. Jodak ma Yimbo e sub county mabondo ywak ewi nok mar pi ma ok wakalora no karodoko ni gin machiegni gi nam Lolwe. Ramogi orokni machiegni mar yudo weche manyien adimba mondo ing'e mago ma otimore odiechieng' mangima kokalo e Ramogi TV. Weche manyien mag OIMORE chakore sani. Nyalo tudori kodwa e nambari 3600 kata mana e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle marwa en @Ramogi TV KE. Kuom thuolo ni duto tete jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Machiegni Ramogi wang' Bati bende machiegni e chenro mar OIMORE. Na wan kanye chenro mar duol. Aya, koro wadonje OIMORE Ramogi wang'. Wachako gi county ma Homa Bay kama doma malo puodho yiero mar Gladys Wanga kaka governor ma county ma Homa Bay. Dono kokalo kuom jayal bura Roslyn Aburili osomo ng'eto no kendo lero ni nonro margi onyiso maler ni chike mag yiero ne olu kaka dwarore e yiero mar governor mar county ma Homa Bay. Dr. Evans Kidero yande ochwalo ng'ure doho ka kwedo yiero mar Wanga. Ka oloso bang' loch e doho, Gladys Wanga opoyo ng'eto no ma wacho ni ochiw e yo ma huyanga. Wanga oloso Nairobi ka otene gi jotelo mamoko ma wakeni moriwo Charity Ngilu, Beatrice Lachi kod Priscilla Nyokabi hekima moko. Kawuono en odiechieng' malich miwuoro. En odiechieng' mabe en birthday mar Nyasaye omiya gift maduong' mar wach morumo. Ne adwa goyo erokamano ne Nyasaye maduong' nikech nyocha wawacho ni weche gi te wawe lwete. To adieri kawuono onenorenwa ni otiyo to kata waling' to en otiyonwa. Adwa kawo thuolo ni mondo ago erokamano ne jo Homa Bay. Mano wuok oko tarik 9 mano gonwa kura kar romgi. Kawuono doho wacho ni kura mane gigonwa no en kaka ne gigoeno kendo onge wach moramora mano dhi marach gi kura manogo. Agone jo Homa Bay erokamano maduong'. As we celebrate International Women's Day, I think we want to thank God to celebrate Gladys Wanga, the only woman in Western region who has an opportunity to just prove that women can serve as governors within the Western region. The Homa Bay people never made any mistake. We want to wish Governor Wanga all the best as she now goes to serve, and to serve confidently and serve transparently, and even to forgive all those who have wasted her 6 months in court, because at that time she was too busy with these court matters that she was not concentrating. An gigeno ni wach mar doni orumo gika.
onge pacha ni kendo wach mar done ni nyalo dhi nyime. An gi geno ni oruma gi ka mondo koro wayud thuolo mar tiyo ne jo Homa Bay. Adwa singo ne jo Homa Bay kaluwore gi ng'wono mane gitimonwa kendo doho be koro medo ni wadwa tiyo nu gi pachwa te gi chunywa te gi gimoro amora ma wan go. An kaachiel gi jalupna ma en Mheshimiwa Joseph Oyugi Magwanga wabiro tiyo nu gi gimoro amora ma wan go. Lydia, ineno ka koro singo en mana macha ni ochiwore mar tiyo ne oganda jo Homa Bay. Jo Homa Bay ageno ni nigi geno ni singo go biro chopo kare. Mano bende winjo kod Ndre Gani en geno mar jo Homa Bay. Koro wageno wan bende nitie dhi makare ka bende koro wacho kanyo ni oketa full stop weche mag doho mondo koro tich odhi mbele bati. Ero kama na enya. Wawerane kod mago mag doho. Wang'i mabende tenre kod weche mag nonro ka log tich mar okwach kich mapacho ka. Mane en jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i owe thuolo bang' da dhoge kuom seche bura e log tich mar okwach kich mathurka. Okwach kich nono Matiang'i ewi weche bura koriwo weche mibadhi mago mag temo thuyo jopiny kokalo ripot ni obila nomonjo dalane e kinde mamoko. Mana kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga koro lero, Raila Odinga mane ochopo mondo mi ochung' kod Matiang'i bende ne otam donjo e log tich mar DCI. E kasario ma okinyi mane en jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ochopo e log tich mar okwach kich mayudore apaya ma Kiambu Road. Matiang'i mane oten kod okinde mage kama oting'o kanyakla Danstan Omari, Otiende Amolo, Okong'o Mugeni kanyakla kod mane en jatend migawo mar lweny Eugene Wamalwa. E kuom thuolo mar seche 6 kama Matiang'i idayo dhoge kendo moko kuom gigo ma ipenje okelo kanyakla mwandu mage chakre ne ochak tie tend sirikal mane en jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Adieri wi weche moko mar ni ne omonje kod obila e dalane e ketho mag tiyo marach kod mbui kanyakla kod kumoko matindo tindo. They were asking Dr. Matiang'i everything about his life, where he lives, what property he has, what farming he has, and other things. So when we realized that they were on a fishing expedition, our client invoked his right under Article 49 not to respond to those questions that were not relevant to the summons. Obila mag okwach kich bende ne orango yore mag chopo Matiang'i e doho gino mane okelo wede e kinde mage to kod obila mag okwach kich bang' Matiang'i owuon tamore loso kaluwore kod kit penjo mane mulo ratiro mage. They took the fingerprints of Waziri. He said that is procedure. They tried to get that logo, that famous DCI logo of petty thieves to put on the CS. We objected vehemently and almost exchanged blows. It is not provided for under N law. It has been declared illegal and unconstitutional by Justice Kimaru. Ticho duogo bedo matek e kinde obila mag okwach kit jorit mag ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga e kinde mane Odinga temo donje log tich mar DCI. Raila mane onyiso ichwang' mare okoni piny Kenya dhi kamarach kenyal tamo oganda donje apise mag jopiny. We thought we were already past these kind of things. These are the old methods that were used by the ancient regime. It means that Kenyans must be prepared for worse things to happen. But I just want to say, Kenyans will not accept. Okinde mag Matiang'i okone jatelno koro we thuolo kendo koponi okwach kich ni kod dwaro to en thuolo mar biro chopo. And then they told us they have not made up their mind whether there is any offenses disclosed. So we have had the CS released, and they have said if at all they require him, they will let us know. Eugene Wamalwa mane oteno Matiang'i okone tend Kenya Kwanza ni omany yore moko mag tayo piny Kenya makare ma opogore kod bedo kod fwere gi jotend migepe machon. You cannot lead a country through vengeance. You cannot lead a country through vindictiveness. You might have had an axe to grind with Fred Matiang'i, but that is not how you lead the country. Bang' dayo dhoge kuom seche ma ewa 6 bad migawo mar okwach kich koro weyo thuolo mane en jatend bad migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i e thuolo mar dhi nyime kod chenro mage kaka pile. Walter Nyambaga, Ramogi TV, log tich mar DCI, Kiambu County. Idia en odiochieng' ma obedo marabora ahinya bang' nyicha Matiang'i ne duoge pacho ka
kano ke piny mar Ingereza mano dhi kum jumbe ariyo ni temo manye gi DCI. En menyo mabende nochuo chieng' ahinya kano duogo na winjo kwacho ka ne odwa dhi apisi go saa 2 okinyi ok saa 3 monyise cha odwa no owacho ni mapema ndio best. Odhi chon. Chon time. Lydia, nitiere penjo mathoth ahinya bende ipenjo ni to Matiang'i ni. En ng'ang'e nitiere kinde moko loch mokalo ma kani Matiang'i ofuolo to kata Lwenda e ot koyo mako. Lwenda tetni. To nyiso ni nitiere seche moko ma gimoro ka moro nyalo bet ni nitie kod kinde mare. Gie sani to koro en jal manobila manotelo negi nikech ne jatend migawo mar arita koro olokore kendo manye. Sama paka lao oyeyo koso oyeyo na jako lokore lao. Koro koyeyo lao paka to wach nyalo bedo matek bati. Ndiyudo ka gwenyo ji oganda thoth oganda ne nono ka bende koro ogeng'ne kata mana jatend Azimio mondo kik donj kanyo. Ni to Fred Matiang'i ni ne en ng'ama chalo nade. Fred Matiang'i ka waluwo ndache ne obedo japuonj mar mbalariany mar Egerton kod mbalariany maduong' ma Nairobi kinda tarik 23 dwe mar Ang'wen mar 2013. Jatend migawo mar tudruok noyier Matiang'i e migawo no kendo chwalo chenro mag keyo weche e yor lony ma nyasani kata digital. Nyakonda nubati bende ni thoro wach ni utume toka analog tunaenda digital. Mane kinde mabene ne jatend migawo no ni etelo kendo nogolo piny Kenya weche mag analog. Tarik 24 dwe mar 11 Nyakorom Gajwang higa mar 2015 nobedo jatend migawo ma somo e pacho ka. Nana nokoloko chenro mag rito penj kendo kuo mag piny nodok piny. Bang'e no ochungo tich apisas moko mag duol matawo weche mag pinje pacho ka. Mano nek ka bende duogo chien kinde mano no piny omiyo nyithi skul kata jopuonjre medo gi thuolo machuok mano mar yudo duoko magi. Kopogore kod kinde machien kocha mane samoro duoko nyalo tieko dweche Matiang'i mano kelo lokruok makamano. Ka bende tarik 8 dwe mar 7 2017 ne oyiere kaka jatend migawo mar arita yor kojolo. Mano nomaka kanyo bang' tho mar Joseph Nkaiseri ne omako lemono mar arita yor kojolo. To noduogo puodhe kaka jatend migawo mar arita hie tarik 22 dwe mar 1 2018. Eka bang'e bati kapolo natimo nonro mar telo kata kitelo mar Matiang'i e pacho ka tarik 8 dwe mar 7 2012 nombero jatend migawo mar arita e pacho ka bende mana yor kojolo eka norido chike ne kweth mane kwedo sirikal mano bang' yiero mar 2017. Yiero bende nigi weche timo tesre mokale pacho ka. Bang'e noyange kod mbi mar tayo migawo makamano. Kawadhi nyime kod mi nonro mar Fred Matiang'i to en ng'ama chalo nade e wuodhe kod tich mare. Tarik 8 dwe mar 7 2017 kapod en jatend migawo ma kojolo ipare kuom chik mar loro ute mag fwambo e kinde mar Raila Odinga ne ochamo muma e alap ma Uhuru Park mani luongo ni the People's President. Mane koro giwacho ni gin koro nitie mar sirikal gi mar oganda. Eka bang' Nyakorom Gajwang tarik 22 dwe mar 1 higa mar 2019 jotend migepe mano e lemo mane Matiang'i yudo kanyo. Ka bende kono teo na jotend migepe ma pacho ka. Norango kaka migepe go ni tae pacho ka. Ka bende no bedo jakom rom jotend migepe go. Bende lemo no kelo liete pau siasa ma pacho ka. Parnima bende kama ne jatend piny masani e kinde ne jalup jatend piny ne paro ni nitie kaka ni mayo teku moko kendo mi Matiang'i tarik 22 dwe mar 1 2019 no kapod en jotend migepe. Jalup jatend Kenya William Ruto neno ka gima ne igwete tenge kaka nasewacho. Wach ma jomoko bati paro ni mane giomiyo podi manye nyaka sani. Wacho ni nitiere giluongo ni political witch hunt. Mamane pacho ganda moke pacho kae. Ka bang' Nyakorom Gajwang e yiero ma koro no kalo ni mano yiero madung mar 8 pacho kae 2022 no yangore ni Dr. Fred Matiang'i nena achiel kuom jotelo ma bende no siro Raila Amolo Odinga lwedo. Mano Raila kano chung kanyo gi utiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance
en kanyo no sire gi Matiang'i yo motegno mokalo. E weche mag nonro mabende samoro no bet ni luonge nyinge e higa mar 2018 EACC ma en duol makedo kod mibadhi e pacho ka ne otude kod mibadhi mar lowo moro ma nengo mare nyalo romo bilion 1.5. Lobni yudore e gwenge mag Ruaraka Bure Nairobi. Batinya par ni mabe achiel kuom gik mane wacho ni mondo odhi oyanga ne kit mwandu ma entiere. Apar ni gine moko kuom nonro bende dwaro notim tarik 8 nyaka Ramogi dwe mar 2023. Report ne lieko ni obila no pedho dala Matiang'i kendo ne gitemo sako iye kendo gitimo menyo e dala jatelo no. Obila no kwelo ripodego kata kamano. Magin gik ma bende Ramogi kawaluo to wang'eyo godo gik ma Matiang'i wuon diponi osetimo kod gik ma iwacho ni otimo kod jok mamanyo. Obila ne ochako nonro ewi adieri mar wachno ka Matiang'i ne oluongi go kwach kich mondo mi ochopi ondik dhoge kuom gimong'eyo kotenore kod wach manolieko kata manoliekore ni obila ne odhi otimo pedha e dalane. Ramogi mana moko kuom nonro motenre kod kitelo ma jatend migawo machon mar arita pacho ka Fred Matiang'i osebedo ka bende koro nwanyisi kanyo ne kawuono no chope e PC mano log teacher ma DCI kata form kiche pacho ka mondo mikoro dadhoge en wacho bende jafom mar Walter Nyambaga no bedo ne piny kendo pod odhi bedo ne piny bati onyiswa ni to bro bedo nade. Mana kaka no wacho bende ni okinde mag Matiang'i wacho ni kapono ni ibiro dwar Matiang'i kendo to obila mag kwach kich kata DCI no yango ni ibiro mege report odiechieng' kod saa ma idware Matiang'i mondo mi nonro medhi nyime ponono ni obila go nitiere kod gima gidwa ni ging'e kuom Fred Matiang'i. Ramogi kwa keto tenge mago motenre kod nonro mitimo ewi jatelo machon no wadhi mago mag siasa. Wang'iyo mago mantiere kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Kama ile ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga onyiso speaker mar Senate Jeff Amason Kingi mondo owe donjore kod chenro mag duond buche wikombe mag od bura mar Senate. Kautwa kod jofwambo weche alwora mar od bura mamalo bang' romo kod senators mag Azimio, Raila oseyo Kingi kuom tamore puodho lokruok mar telo e lemo mag jago oporo mar kweth manok e Senate mane otim kod Azimio. Mabiro bang' speaker mar Senate Amason Kingi tamore e yango gwelo mar ledama olekina kaka jago oporo mar kweth manok e Senate kendo ka leo mosebedo ka omako kod Fatma Dulo mano mar duond bura mar Jubilee. Azimio nendiro ko Fatuma Dulo bang' en kod jod bura mag Jubilee lando chenro mar dare Azimio kendo siro lwedo piny owacho mar Kenya Kwanza. The leadership of political parties should never be interfered with by the Speaker of the Senate. When a political party chooses to change leadership or to whip a member for any reason, it is none of the business of the Speaker to interfere. Speaker Kaparo made a ruling very clearly that Parliament cannot be injuncted in performing its duties. So I want to urge the Speaker to allow Azimio to effect the changes in leadership in the House. Bang' menya Azimio Ramogi wamenye mago mabende timore e od Kenya Kwanza pogruok mar paro medore riwruok mar Kenya Kwanza kaluwore kod wach ni moko kuom duond buche riwruogno owinjore huo. Kaluwore kod paro no moko kuom jokanyo mag duond bura mar Amani National Congress ANC e kaunti ma Kakamega oriwore kod UDA motelie kod jatend piny Kenya William Ruto ka jokanyo mag ANC Manakuru to ramoni ok gibiyie mondo wuo oko duond bura mar ANC. Magitimore ka duond bura mar Ford Kenya to koni onge winjruok mane giketo ne gibiro riwore kod UDA bang' yiero mokalo ma pacho ka. Ndalo manok bang' jagoro maduong' manyien mar UDA Cleophas Malala golo wach ne dwaro nitie mondo nywan duond buche manie riwruok mar Kenya Kwanza kendo los duond bura achiel. Paro mopogore opogore medo wuok kowuok kuom duond buche ma jokanyo. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar Amani National Congress e kaunti ma Kakamega osiro lwedo Malala kendo lando jwango ANC ka gidonje UDA. That we gathered here today are leaders and aspirants from Kakamega County in the just concluded election have resolved to join UDA willingly and fully behind the President William Samoei Ruto. We agree that Kenya Kwanza must go to the next election as a single political
party. Weche mamoko kuom jokanyo mag ANC moriwore kod UDA mar William Ruto wacho ni Malala biro riwo imbo mar Kenya kendo kelo dongruok. Nyuolo penjo kadibed ni nitie ng'at mabugo tie Malala mondo ene mobed kod duol e kind jotelo mawuok imbo mar Kenya. Malala ana uwezo wa kuleta watu wa Western Region pamoja ili tuwe katika serikali yetu, na tunahakika tutapata maendeleo kupitia kwake. Sasa hivi Mheshimiwa Cleophas Malala ametupea mwelekeo ya kwamba chama ni kimoja na hiyo chama ni UDA. Magi timore kinde ma jokanyo mag ANC Manakuru oumo igi piny ni ok gibiyie mondo owuo duond burano kendo ni kara donjruok gi buche mag siasa Kenya Kwanza owinjo chop singo manigiketo ne jopiny. ANC will not fold. This is a party that is built on principles and it's been in existence even before UDA, and therefore if any party has to fold, then it has to be UDA folding to join ANC. What Kenya Kwanza government should be looking at, and more especially the UDA party should be looking at, is to ensure that they are promoting legislative agendas in the National Assembly, in the Senate, to revive the economy of this country, not looking into issues of faulting parties or not faulting party. Saizi sio wakati ya kuanza kukimbizana na machama na kusema coalition ikuwe moja. Saizi tunataka tuangalie watu wetu wanakufa njaa, watu wetu wako na shida, watu wanahangaika sana. Duond bura mar Ford Kenya kokalo kuom seneta mabungoma Wafula Wakoli to ramo ni Ford Kenya ok bi wongang kendo ni onge winjruok moro amora manyiso ni duond buche mane oloso Kenya Kwanza ne nyaka los duond bura achiel tok yiero. Napenda kuhakikishia Wakenya kwamba chama cha Ford Kenya kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwepo. Chama cha Ford Kenya ni miongoni mwa waasisi wa muungano wa Kenya Kwanza, na mkataba wa Kenya Kwanza hakuna popote ambako tuliandika na kuandikisha kwamba tutavunja chama cha Ford Kenya. Kaunyiso jotelo mawuok masawa mar Kenya mondo nen mariek. Jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni owacho ni walo Malala kaka jagoro maduong' mar UDA nyiso ni jatend piny chal ma osechako loko ng'e ne masawa mar Kenya kendo chako sero gwenge mamoko motelo ni yiero mabiro. The appointment of Malala tells the whole story. William Ruto is interested with Western Bloc, and he's also interested in trying and see whether he can get something from Nyanza. It is the head of his interest in Mount Kenya. Malala is to replace that block of votes that did not come from Mount Kenya. And it falls within the scheme of things of trying to kill Jubilee, so that those within Mount Kenya are left in the wilderness. Pogruok e paro mamedore e wi duond buche siasa manoloso Kenya Kwanza koro keto riwruogno kama tek mar yango ne oganda jo Kenya ni gibiro tiyo kanyakla maonge pogruok moro amora nyaka e kinde yiero maduong' mabiro. George Bati, Ramogi TV. Odhiane koro e kaunti ma Kisumu inyato od bura mar kaunti ma Kisumu gi siasa makuno. Duond bura mar ODM ogolo oko e komiti mag od bura mar kaunti ma Kisumu MCS maromo 11 manyocha noromo kod jagoro mongirore e migawo mar arita ma pacho ka Dr. Raymond Omolo e romo mabende ne oyuorie kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Rero mwana kwa Ramogi kagima jotelogo ne chala ndhoga e duond bura mar ODM ka kilero na gijafuo mara ma Kisumu Millicent Hadiambo. I want to tell you that whatever we did, what you think was wrong, by going to see the interior PS, we are going to have several meetings with the same guy. We are going to have more meetings with the department because we have issues security. Etwak makawuono mar od bura matin ma Kisumu, Speaker mar od burano Elisha Oraro nosomo boke mowuok e tend od buch ODM ma Kisumu mayango ni MCs 11 duto mane oromo kod jagoro mongirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo omikum magologi oko e kamiti duto mag assembly. On the 6th of March 2023, I recommended the de-whipping and or suspension of the following 11 members with immediate effect from the committees held by virtue of party position and or any other privilege from such position. Number 1, Honorable Vincent Odhiambo, Central Nyakach Ward. Number 2, Honorable Gado Lima, Southwest Nyakach Ward. Number 3, Honorable Habil Nyasuna, Masogo, Nyangoma Ward. Number 4, Honorable Calvin Oraro, Kolwa Central Ward. Number 5, Honorable Freddy Kudari, Chemelil Tamu Ward. Number 6, Honorable Pete Oiko, Kabonyo Kanyagwalo Ward.
Number 7, Honorable Tom Onditi, Humbei Ward. Number 8, Honorable Tom Nyaoke, North Nyakachi Ward. Number 9, Honorable Michelle Omoya, North Sema Ward. Number 10, Honorable Caroline Lawin Opar, nominated MCA. And 11, Honorable Regina Kizito, nominated MCA. The decision is as a result of above-mentioned members defying numerous party positions and directions. Jagoporo mar od bura no Seth Kanga no yango ni chik mar golo oko MCS go e kamiti mag od bura matin. En kaluore ni okang mane MCS go kao dhi ataro kod chike mar od bura matin kaachiel kod chike mag duond buch ODM wach mane osir kod jatend kweth mathoth Kennedy Oko. Ka ina member ibede komiti mana ka party mochiwo ni mewacho ni wagolo kaluore gi chikwa mar standing orders ma namba 159 kod waketho chik wajomuluoro chik wacho ni ka in member mar assembly komiti minyalo bet go mogik en achiel koro wan jomuluoro chik kod waketho chik wawegi komiti achiel. Komachielo to MCS go kane loso ewi wachno kane otelnegi kod MCA makolwa Central Ward Kelvin Oraro kod nyawadgi ma North Nyakach Ward Tom Nyaoke e gikone onge chenro makare mane olu mar gologi oko e kamiti mar od bura ka giteno okang makamano gi siasa mar 2027. Omiyo gimowach ni watimo makosa no pok onyiswa. We made demand to know makosa mwasetimo, but for the time being poko nyiswa maneno watimo makosa ni wachayo party, but all the same committee watiyo kod house leadership komiyowa we will work. Kok gimiyowa bende wach ni sawa. Gima timore sani is about 2027 politics. Wach moro ma jok moko dwa tiyo gi nying Raila mondo thuji. Ere ng'ama okero Raila kindwa ka? Ere jaluo manyalo pingo weche Raila? To seche moko ng'ato riembi mondo neni kaka ng'ama rach. Ana wacho gi chir ni ka ng'ato gole committee gi reason to ndik na barua mondo respond to any allegation moketi. To kain miya propaganda matindoge to wayie gima ber nyaka chandrine. Magi duto timore sama tend riwruok mar Azimio podoramo ni ok giyango telo mar riwruok mar Kenya Kwanza kod telnegi kod jatend piny William Ruto. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwaya Kisumu County nyakwara mgajwang waduogo County ma Nairobi kamwadonje apisi mag piny owacho. Jaga budget mano mar piny owacho Margaret Nyakango ofule nyimo od bura ni sirikal mar Uhuru Kenyatta nochune mondo mi nopuodhi omenda maromo shillings bilion 15 ma en owuon ne okoikore mar puodho. Okone jod bura ni omenda go ne ogol mana ndalo manok motelo ne yiero maduong' mokalo. Ka ng'ama ne ochulo omenda go to ok oket lel mare. Nyakango yango ni nochune ko jatend migawo mar omenda Kuria Tani kodong' mana ndalo 4 kende tibago yiero ni mondo mi nopuodhi shillings bilion 15 go mane dwaro gi jatend piny Kenya e kinde no. Olero ni ne en kod luoro to kata kamano gikone ne opuodho omenda no kaluwore gi sund mane isunde go. Ndaka prayo kod abiro nyakwara mgajwang bang' saa 3 mar otieno chenro eno imore no arwaki kacha nego kodwa mbaka nyiswa pachi kotendegi magi mwai kuni odhiambo makauno but ano ka paro medo molo. Paro medo molo kendo ji mathoth medo ndikonwa to mano bende mor marwa nikech ok giwewa kendwa. Gitemo ng'iyo ni to mawakelogi ka gindikonwa to kende ginyiswa kaka mulo ngimagi achiel kata machielo. Patian gi jodolo moko ariyo kawuono kuongo ndiko kamondi machiel en iluongo ni Pastor Collins ka entiere Homa Bay County. Wacho neno wa malera ahinya chenro ni mar OIMORE kata kamano wacho ni wach mar Matiang'ino oparo ne wach mwanda moro mano olawo guogi motis ni Saddam kane gidhi manyo le e got. Mwanda olawo Saddam. Mwanda no olawo Saddam. Mano obiro ndiko ne buk chieng' moro obiyo miwa sigana mar kaka mwanda nolokore gi Saddam e thim. Pastor Charles Aroto bende nyisa kanyo ni owuoro katindo yieyo makoro lokore lao paka ipacho kai. Kado Tabil mano Tabil Juma Wuod Bishop owacho no mor koneno chenro ka entiere county ma Nairobi. Anano kanyo bende mwalimu Bernard Amara ka entiere county ma Homa Bay kagen kanyo gi mwalimu Jael owacho ni gin kanyo chenro ni mar OIMORE kata kamano wacho ni winjo we koro piny owacho owajatend migawo machon no oywe retire mos ma oko chande. Winnie Mboya mano japuonj wacho ni George onge piny madongore gi chulo kuor.
Jotelo mang'iyo chien ka kwano rach mane obedo e sirikal mokalo mondo chul kuor ne jotelo mosedhi e yueyo lose focus kendo onge ber ma jopiny nyalo yudo nikech kinde duto en mana dongruok ma onge dongruok. An gi adier ni msalaba ma Migosi Matiang'i oting'o lo ng'ato en olemo moyudore koliero gi piny. Kata eno kanyo ka Ochieng Jakamolo wacho ni osedonjo chenro ni mar OIMORE kowacho kanyo ni chenro ni chopo maler karachuonyo kanyo piro mabi county giduto gikete mana kae chenro ni. Harrison Rume wacho ni Ramogi ler kata mana wach ma en godo wacho ni Kenya chal ka gima koro mer sani. Jacob Otieno wacho ni Ramogi TV chopo makare wacho ni jatenda piny Kenya aya wawe ngeno ndiko ote kato piny kanyo ndiko ne okwayo ni ote na nikik someyamo jani no oro nigo batiang na oro nigo message okdwa ne someyamo samoro en ote mana dwa tichiwa mogo jodolo mondo biolam nego chieng Jumapile kanisa koro mondo kan tiere gimoro moko ne kamore ahinya. Aneno ko ganda bende tiere Facebook kacha bati Facebook live gigolo pachgi kotenre gi weche gi odhiambo makawuono. Molo Martha Chieng'ane ni kanyo wacho kanyo ni koro luor ma jatenda piny Kenya orumo. Koro gima gitimo magidhi dwaro gidhi timo gima gidwaro ne Matiang'i. Wuoda Koth Senior bende wacho ni en bende do timo gima ber kuom puodho Gladys Wanga kaka governor nikech owacho ni en saa makoro en saa mar tich ok saa mar siasa. Ameri Nyar Mwalimu bende wacho kanyo ni omor ahinya gi doho kata ng'eto mar doho makoro yango puodho Gladys Wanga kaka governor ma Homa Bay. Nitiere Morris Denga Urka Mgundo en bende wacho ni but an gima dwa paro ne jo Azimio ni siasa dwaro kwano malach ok riembo jok kanyo kata nyiso gi wach moro manyalo miyo chuny gi gore to en lombo ji mondo ji oti kamoro achiel gi kwan malo nikech siasa en kwano. But nyiso kata ni wayo matin odhiani iwe nyakora Ramogi to ka waduogo wan gi mathoth ahinya weche manyien mag OIMORE koting'o mabiro ni. Jopiny ma Imbo yuago nok mar pi ma okwako gwengegi. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Vuka to Airtel Money. Aje Janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. You to Airtel to Airtel for free. Step by step, every day, practice on. Ng'amamiyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band dongruok mag gi makare pile ka pile. Kenyans are winning big on SharpBakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. SharpBakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. SharpBakey.com.
Wasurane nyime kod weche mamoko ka koro wang'iye motenre gi weche mag somo ka bende osebedo kanyuolo paro mopogore opogore ahinya to somo mar junior secondary Lydia. En paro mopogore anyisi kacha kwa chako bati anyiso joneno magwa ni nitiere joma madwaro no kaw junior secondary oduoke primary oduoke secondary moko be dwaro ni oweya kuma intiere no koro paro pod opogore nyaka jotelo pod medo golo paro mopogore opogore. Ramogi kaka winjo Lydia wache no kaka en ka ni paro mopogore opogore nyuolore. Riwruok mar jopuonje mag secondary kod kuonde tiegruok madiere miluongo ni Kupet koro dwaro ni mondo somo mar junior secondary odare sikunde mag primary kendo tere sikunde mag secondary. Kupet koro chiwo thuolo mandala 14 ne piny owacho mondo luong romo mapiyo piyo gi jokanyo mag somo mondo duoka junior secondary schools e sikunde mag secondary. Simfros Okinda miwa ler mar wachni. Chotni pod medore lai mar somo mar JSS dwe achiel nyaka ne jopuonjre donje sikunde. Riwruok mar jopuonj Kupet dwaro mondo JSS odar kowuok e sikunde mag primary kendo ter e secondary. Kupet wacho ni sikunde mag secondary ni kod ber mathoth kama oting'o jopuonj molony, laboratories, jotich mamoko e kin mwandu mamoko mag somo. Ket gi gidoge e secondary school. Nikech kuno nitie laboratory, kuno nitie jopuonj. Kata kimedo timedo matin. Klase mana delet mago osegero ne gin 10,000. Klase go ponitie. To kendo sikunde ma wantiere mag sub county nyalo keto nyithindwa gi mondo some day school. Kata sikunde mag boarding onego yawa day school wing to mondo nyithindwa mondo dhi osom. Kupet omedo ni weyo jopuonjre go e primary pod biro mana medo chocho chenro no kaluwore ni kata mana jopuonj primary onge lony mar puonjo jo JSS, laboratory gi jotich mamoko bende gionge godo. Sikunde mag primary ne ok oikore mar somo mar junior secondary ni mondo bede iye kanyo nikech jopuonj ok oromo. Jopuonj mano ndik kanyo en japuonj achiel ok nyal puonjo subject 14. Dwaro ni sikul ka sikul mar junior secondary nitiere kaya ne primary kanyo onego beni gibedo gi jopuonj 7 mapuonjo junior secondary nikech nitiere gimiluongo ni 14 learning areas. Kupet oseaput manochuogi mondo non lai mar CBC kagiwacho ni apudno onge lony moro amora e weche somo kendo koro gidwaro mondo owite oko. Bende gigolo paro moko kuom ng'ikruok ma apudno noyango. Ile task force ambayo iliundwa na rais na tayari nimesikia walipoleta ripoti yao ya kwanza hata rais mwenyewe alikataa. Tunawaambieni kama Kupet, vunja hiyo task force mara moja, ita kongamano la washikadau, leta KEPSHA, leta KESHA, leta Teacher Service Commission, leta Ministry of Education, leta hata Parliamentary Education Committee, leta KICD wenye curriculum, leta walimu na leta wazazi. Tutapata suluhisho. Oken gimo osedhi kare. Negitiyo mana gi paro mar miluongo ni opinion poll. Kane giwacho ni ji mang'eny ne wacho ni nyithindo ne tindo kendo ne somo garamba ne ni malo koro mondo teri e junior primary oteri mare e primary school. To mano ok nyalre nikech somo wabro rocho somo mar nyithindo. Nenore ni achiedh nade pod biro medo kwako JSS kaluwore ni kata ka piny owacho yie tero JSS e secondary pod biro kawo gi thuolo malach e rwako jopuonjre go e skunde mondo somo chakre. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kapod wago mana tache mago mag somo nyakoro mga juang apisas mag thieth e kaunti ma Nairobi koro kwedo report mayango ni tuo nyaldiema omuoche skund secondary ma Upper Hill. Apisago yango ni gitimo nonro matut mar yango gimanyo kelo midhiero ne jopuonjre ka nonro mawie to yango ni nyoge yudo midhiero mar ameba. Kaka jafo mara juito mundi lero no atel skul no yango ni mana jopuonja 11 ema pod nitiere e kuonde yudo thieth. Kar sa 2 mar okinyi e rangach mar skundni ma Upper Hill Buore Nairobi, jonyuol temo matek mondo migi donji e skundni mar neno nyithindgi. Ma bang' lipot wuok ni mahao jopuonjre 100 e skundni osebedo kod ambululu kod ich kach kuom mahao ndala dek koro. En ywaruok magikone to koro jonyuol nodonjo gi thuon mar rango ngima nyithindgi. Kaluwore kod director mar weche somo kod mano mar weche thieth e kaunti ni ma Nairobi, ne giyudo lipot mar tuo mar nyithindo gi Jumapil kendo ne girwako maromo jopuonjre 20 e osiptal ka 60 to ne othiedhi e osiptal ma Bagathi kae to dok e skul.
Wach ma jonyuol koni tend skundno ne ok oliekonegi nyaka ginene wang' jowi. On Thursday, the students were complaining of stomach aches, a number of them. We discussed and raised the issue with the school. Then they said everything is okay, we went home. Yesterday evening, we saw on the news, not from the school, we heard that our kids were suffering. When we called the school, they said everything is okay. But today in the morning, we came to the school, we confirmed for ourselves the children are sick. You can see we also interrogated few kids. They said they have no body strength, they are weak, they cannot go to classes, they have stomach problems. Now the problem is this. We are the representative of the parents. The school never communicated to us. Wachni ne oketo japuonj maduong' mar skund ni e orindi maliet kendo loso kod jonyuol ne ok obedo ne mayot. This morning is when we have sent the message. We never knew somebody somewhere would place information in connection to outbreak of cholera. So as we were not panicking, we were in charge. As usual, whenever a student complains of anything regarding touching on sickness, we have a clinic here and a clinical officer who attends to them. And that is what we did. Odiochieng' manyoro, luoro ne nitie ni kamoro de bed ni nyaldie ma omuochi skundno. Wach ma owito oko kod duoko mar pim mane otim manyiso ni jopuonjre go ni kod amoeba. Our initial test and what we have treated for has been amoebiasis. And so we are investigating what could have been the original cause or source of that infection. We, as the health department, have also taken samples to be able to culture for cholera. So we did rapid tests and they turned negative, but we did not want to stop at that. So we have taken samples and we'll culture, and by tomorrow we'll be able to have confirmation if any of the students could have that. Tuo mar amoeba thothne iyudo kod ji ma ochamo chiemo ma ok oted malong'o, pi molil ma ok oketie yath, kata ma ok ochwak kod chamo olemo ma ok oluoki kata ma oluok kod pi ma ochido. We were able to chlorinate some of the water when we came on Sunday as an immediate response. However, from what we got from the principal, that there has been water in the school. We looked at the storage tanks and the storage capacity, and we were comfortable with that. Odiochieng' makiny, lipot mathoth ibiro chiw mondo mi oler mathoth poni nyaldie ma nyalo bedo e skundno. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhine motende kod weche mag doho kama jariemb nyamburko e piem mar Safari Rally Magazine Wahome ibiro donjne kod ketho mar nek mar osiepne mawuoyi kendo jariembo wadgi Asad Khan. Ma nonyiedhore kawuono sama ne iwinjo buche ka doho wacho ni Magazine Wahome kine chung' e nyim doho mondo mi oduok penjo kaluwore kod tho mar Asad Khan. Simfros Okinda nyakoro mogine gi wach mathoth ewi burano. Magazine Wahome man jariemb nyamburko mag piem ibiro donjne kod ketho mar nego osiepne mawuoyi kendo jariembo wadgi mosenindo Asad Khan. Wahome ne nitiere nyim jang'ad bura Bernard Ochoyo kinyi ma kawuono e kinde mane winjo bura mare. Apisi mar jamin buche onyiso doho ni Magazine ibiro chwale nyim doho kiny mondo dadhoge ewi nek mar Asad Khan. To charge the respondent with the offense of the murder under section 43 the penal code, and he has further informed the court that the respondent is required before the High Court today virtually for directions by the High Court judge. Bende apisi mar jamin buche maduong' okwayo doho mondo geng'ne Magazine e tesendo bila mar Kilimani mondo timne nonro mar obwongo kapok ochopo e nyim doho kiny. Respondent be detained at Kilimani police station under the custody of the DCI Kilimani. I believe the DCIO and the IO are in court. She will be detained in that station for the purpose of processing for her to take plea for murder tomorrow at the High Court. The other application I have to make you honor is for the respondent hearing to undergo a mental assessment to facilitate the trial at the High Court. Okil mar Magazine Wahome oyiere koda wechegi kowacho ni kinde duto Magazine Wahome okoserem chopo e nyim doho kinde duto medware. The respondent has no objection. Mental assessment on capacity to take plea
is procedural. The applicant, sorry, the respondent here presents herself today for this assessment prior to tomorrow's plea taking. Your Honor, on the application for her detention, the state has not laid any basis to change the position that this court has already pronounced itself on before. This respondent is not a flight risk, has presented herself in court on each and every occasion required, has cooperated with the investigation at every step, and indeed, no basis has been laid to say that she will not be present in court tomorrow. Maxine nochiworete sendo bila makilimani tarika pagariyo de mara pagariyo toko wadigi moseneda Sad Khan Martin Adir Khan twal report ka obila ni Maxine nogoyo wadigi. Dono we Maxine kod rambun masin 1,100 tok nindo ariyo e odangenge. Asad Khan othoiga mokalo e kinde manoyudo thieth tok wachore ne gidhawo gi osiepne manyako Maxine Wahome. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Kodwa gi mago mag somo wayudo ni mbalariany ma Meru, University of Science and Technology ibiro yaw kendo tarik 9 dweni. Ma kaluwore kod oboke mane oor kod jakom mar duol matayo mbalariany no Ngire Bosire Mwebi. E oboke ne nyakor Mogajuang Mwebi olero ni duol no tiyo mar konyo Ngire Romanus Odhiambo doke tije kaka jalup chancellor kapok odiochieng' ma kawuono rumo. Mabiro mana kinde machuok bang' jatend migawo mar somo golo chik mondo midwok Ngire Romanus Odhiambo e tich. Odhiambo noriembe tich kane tend mbalariany no ne othiche oko tarik 27 dwe mokalo ka gilieko ni ok nochopa geta matije kaka jalup chancellor. Kata kamano Odhiambo osebedo ka kedo mar reso tije ka okwer ni siasa ema norwaki e weche mag telo mar mbalariany no manomiyo itemo riembe e tich. Bang' tend tiegruok no ma Meru lando loro mare kaluwore gi ng'anyo mar jopuonjre e wach mar thicho oko jalup chancellor Ngire Romanus Odhiambo e tich, migawo mar somo koro golo chik mondo yaw tiegruok no kendo jopuonjre odhi mbele gi sombgi. E oboke mondiko ne tiegruok no, jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu ochiko tend tiegruok no mondo dhi mbele gi nyasi mar sidho kondo manopang tim tarik 11 dweni, nyasi mowacho ni obiro yore kende owuon. Machogu wacho ni riembo e tich Ngire Odhiambo en ataro mar chik manotim mar rocho chenro mar sidho kondo manokayo e tiegruok no. Bende owacho ni yiero mar jalup chancellor manyien ma kojolo mar tiegruok no notim tok chik kendo en ataro mar chike matok kuonde tiegruok ma pachoka mago ma jiwo nywando paro ma jatend migawo mar somo kapok okawo kenge makamago. Jatend migawo no koro dwaro ni Ngire Odhiambo duogi e tich mapiyo kaka nyalore kendo wito ko yiero ma jalup chancellor ma kojolo mar tiegruok no. Tend tiegruok no bende koro chiki mondo yaw tiegruok no kendo jopuonjre oduogi mondo gidhi mbele gi sombgi kapok ochopo tich Ang'wen jumane. Bende osingo chugo duol matayo mbalariany no makoro biro dhi mbele gi somo paro e wi yiero mar vice chancellor machielo ponono ni dwaro nitie wira ni duol matayo mbalariany no e sechegi kinde gi mar tich koro dhi karumo kugik tarik 9 dweni. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyakora mwiko mwiro ni jodaka ma imbo e gwenge mag Bondo, kaunti ma Siaya, ochuno mondo mi wuoth mabor ka gimanyo pi ka magitiyo godo e ngimagi mapile ka pile kata bed ni gidak machiegni kod aora mar Yala, nam mar Lolwe kaachiel kod nam Masare. Chenro mag pur tin e alwora no ka giywak ni gionge pi moromo mano magikuo puothegi ka koro gikwayo mondo piny owacho ichwal negi pi Masare ochop machiegni kodgi. Gimero ni gisetemo wuoyo gi tend kaunti ma Siaya ka gikwayo kony to onge gimoro amora mosetim ka kendo koro gikwayo piny owacho mamalo mondo mi ochwal negi kony. Swamp vile Yala River vile ilikuwa naenda
naonekana alipata pande ile ameshikana na amekuwa ngumu kupita, akawa na backflow. Hii backflow ndio ilitengeneza hiyo bahari. Hii Lake Sare umuhimu wake kubwa kwa Lake Victoria, ina maji inatoka Rift Valley na part of Western yote inakusanyika linatengeneza River Yala, na hiyo River Yala inakuja na mwagia Lake Sare. Lake Sare naye inamwagia Victoria. Kwa hivyo hii ni feeder nini lake ambayo ina serve Lake Victoria na maji. Kuna maji, hakuna stima. Tunateseka juu ya maji. Ukitoka hapa mpaka huko, mtu akupe mtungi moja anataka 20. Hakuna maji hapa. Kila mwanamke hapa, hata asubuhi wanawake walijaa hapa. Unafikiria hapa ni soko? Watu wanafu. Nonro yango ni gwenge makaluo pod ni chien e kepo marokumba. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Be ing'eyo ni onge tiende mondo imany thieth kaka chemotherapy, hormone therapy, immunotherapy kata targeted therapy e pinje maoko nikech giyudore pacho kae. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this and riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Jijenge na shilingi 1,500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Seche ma wan piny ema ngima miyo wate mondo ng'e chir gi yie ma wan go mar kelo lokruok e ngimawa. Kik iket rapim ne tembe mabironi. Tem mondo ilo tembe te mabironi. Dial *811*346# to get Seche ma wan piny. Watere chiro nyakor mgajuang kuonde tiegruok madiere TVET ojeuni ochake to maine ya opach gine ohala kendo loso omenda manyalo konyogi e tawo chenro maggi. Apisas mag bad migawo matayo tiegruok mag TVET wacho ni TVET owinjore oket maino mar neno ni kuonde tiegruok go duto mapacho ka otiyo kamoro achiel kod kembe mag neno ni jopuonjre ni kod nyalo mar chugo tijegi giwegi. Bende gijiwo kuonde tiegruok gi ne oket chenro maggi oringi yo moluwore gi dwaro mar chiro kod kembe ma owinjore jopuonjre go donjie. Future is not that we have industry here and the training institutions there. The future is co-investment, is diffusing the roles between industry and the training institutions. So this is where industry will become training space, but also the training institutions will become production space. We don't all have to be opening our colleges in January. Everybody is opening in January. So that industry is asking,
we have to wait until January for you to admit students so that they can come into our space in industry. No. Odhi nyime nyako Ramogi johand piende mapacho ka koroni kod ywak ni lwasi mar timo ohala no kosebedo maber okang' ma osechuno mondo giloro kembe maromo 7 maloso mwandu mag pien. Johala go wacho ni loro kembe go mag tije kata dhi dwoko piny tije e kembe ma pod tiyo osemiyo jotije 2,000 oriembe tich kendo mwandu mag pien ma itere pinje maoko oselwar gi chiegni $7 billion kuom higni 8 mosekalo. Kenya bende pod medo nyiewo mwandu ma iloso kod pien kaka wuoch. Jakom mar riwruog johand pien Robert Muthara wacho ni nyaka koro ket maino mawinjore mag neno ni lwasi mar ohand gi olos e yo makare mondo mi kembe modong' bende kik lor. Currently, the biggest challenge we have in the leather industry is the quality of raw material. You find from the word go, the animal husbandry in the country has really changed due to some management of our animals, and much of the animals slaughtered in this country, they are from arid areas. And you know, animals from arid areas, the land is full of thorns. The tick bites, it is quite high on those animals. The cost of production is going up every day. The cost of electricity is going up every day. And also the dollar is going up every day. So when you compare the import of chemicals, because much of the chemicals we use, we bought them. So you find with the dollar going to about 100 and something, also the costs will be going up for the production, which will be a challenge to put that product in the market. Kama chiro jotiche kambi mar piny owacho manya oteko stima katiyo kod liet mawuok e buolo GDC koro ywak ni midhiero mar nok omenda kwako kambino. Ginyiso luoro ni kambino ochomo kama luare ka ok orese mapiyo. E bore urwok ma ong'ere kaka Kenya Electrical Trades and Allied Workers Union kata Ketau, jotije go wacho ni GDC osebet ka leo kod chudo mag osara magi kendo ni kod gope machiegni romo $10 billion. Jagoro maduong' mar Ketau Ernest Nadome wacho ni midhiero mag GDC osemedore bang' kambi moro cholo ng'ure doho ma miyo bengi mapacho ka oloro aguche mag omenda mag GDC. Nadome wacho ni gibiro kawo okang' mowinjore ponono ni piny owacho ok odonjore mondo mi ores jotije GDC masani winjo matek mokalo. By KenGen, GDC drills. It gets the steam and it is paid. It sells to KenGen and other private investors. But now what has happened? This particular raw contractor has gone ahead to close that account, meaning GDC is not getting even a single cent. And as we speak, KRA are also in this. KRA have also made these accounts to be closed. They are talking of GDC is in arrears of 6 billion Kenya shillings. Our employees now have not earned their salary. What is happening with the banks? The banks now have started penalizing employees because the company is not remitting money for their loan. They are deducting loans, repayments, they are deducting Stima Sacco and all other statutory reductions, but they are not remitting the money. Between now and Thursday, if there is nothing that the government is doing, if the government is not going to move in, if the government is not going to open the accounts, if the government does not bring back operation, then we will be left with no otherwise but make a decision that is known best for workers in such a situation. Weche magokumba ni nonro yango ni gwenge makaluo pod ni chiene kepo magokumba ne ngimagi kod ne chenro mamoko. Duol mochung' ne rango kaka kembe machiwo kumba tie pacho ka The Insurance Regulatory Authority ojiwo oganda jo Kenya mondo kaw kumba ni mar kwan jogo ma osendikore pod ne piny counties duto makaluo. Kenya nitie thuolo mar adek kuom pinje mag Afrika ka piny Afrika ma milambo nitie thuolo mokwongo kuom pinjego mag Afrika mantie kod kwan malo mag oganda makawo kumba. Kenya has really grown in terms of insurance. As I said, in Africa, Kenya, we are number 3. Kenya is working towards ensuring that insurance uptake has been taken as a very serious investment by the citizen. E piny Kenya, kaunti no ma Nairobi, ema nitiere kod kwan mathoth mag oganda mosekawo kumba e atamalo 79.6 ka iluwe kod kaunti no ma Mombasa e atamalo 5.5. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties go mantie kod kwan matin mag oganda
mosekao kumba kawe kod lipot mogol kod duolo ma ochune rango kaka kembe machiwo kumba koro tiyo mabendo ng'ere kaka Insurance Regulatory Authority. The number of people, particularly in counties, they really don't have insurance, and therefore we are here to encourage the citizens of this country. With the number of risks that are experienced of late, we encourage citizens to take insurance so they can be able to safeguard their wealth, their lives, and also help them in educating their children. Kaka yo mar neno ni jogo mane okao kumba kod kembego machiwo kumba mane oserumbore piny oyudo chudo margi, duol ni bende koro tiyo kamoro achiel kod ruogo mar piny owacho ma ong'ere kaka Policy Holder Compensation Fund mar neno ne gido chudo margi. In case any insurance has been placed under statutory management or their license has been cancelled, they can always come to policyholders to claim. So far, we are handling 3 companies, 3 insurers. We have Concord Insurance Company. We have Resolution Insurance Company, which was placed under statutory management, I think, just recently. And also we have Standard Assurance. These companies, we are paying the claims. And we want to urge the members of the public or the general public, please come out if you had any claim with these 3 insurance companies. Please come and get your compensation. The Insurance Regulatory Authority is aware that there are complaints about insurance, about claims, and many other complaints in regards to the insurance. Definitely, we've also been able to inform you that the authority has created a consumer protection department. Duol mar Insurance Regulatory Authority kao tende kod Policy Holder Compensation Fund dhi nyime kod bedo kod twak kod mopogore opogore e kaunti ni ma Migori mar nyisogi ber mar okumba. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gor Mahia rito romo gi Kakamega Homeboys e tugo mar FKF Cup. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyako Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 nyaka saa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero oganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny.
Arwakipe mag tuke nyinga en James Opondo. Club mar Nairobi City Stars podo moko e thuolo mar klepe manyalo dok e luma bang' wuok modhinono gi club mar Bidco United e tugo mar adhula e lig maduong' pacho ka. City Stars ni kamarach kanyaka sani gintiere thuolo mar 16 chung mar klepe ka gisetugo tuke adek mohewo club mar Wazito FC kaachiel gi Vihiga Bullets mantiere thuolo mar 17 kaluwore. City Stars osetugo tugo 7 mokalo maonge kata loch achiel ka loch mar mogik ne en tarik 25 dwe mokwongo bang' loyo club mar Wazito FC. Joloch higa mokalo e tuke adhula liga maduong' pacho ka Tusker FC biro rakore gi club mar Bandari e lap makasarani e achiel kuom tuke mag KPL mibiro bagi odiochieng' makiny. Kocha mar Tusker Robert Matano ong'eyo ni nyaka giyud loch e kindgi kod Bandari mondo giduok chien points e kindgi gi club mar Kogalo mako thuolo mokwongo e chung' mar klepe bang' wito tukegi 4 gikone. To Tusker noyudo loch e tukgi 2 mokalo kanyaka sani gimako thuolo mar 4 point 6 to Kogalo ma osetugo tugo achiel mohewo gi komachielo club mar Bandari pok obedo gi duoko makare kanyaka sani gimako thuolo mar 9. Gor Mahia biro rakore gi club mar Nzoia Sugar e tugo makelo kanyakla timbe mako thuolo 2 mokwongo. So they have quality players, they have good players, they have good team. But walitufunga first leg, so sisi nataka tufunge tupate point zetu 3. Hiyo ndio aim yetu kubwa. Haitakuwa rahisi but we have to get them. Joloch mokalo e tuke mag FKF Cup Gor Mahia biro rakore gi club mar Kakamega Homeboys e lap mar Hungu Stadium e tielo mana 16 mag tuke FKF Cup ma en tugo achiel kuom tuke adek mar club matugo lig maduong' mabiro rakore ka gimanyo jaloch mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag CAF Confederation Cup. Gor Mahia nong'ado tiko mar timbe 16 bang' aloyo club mar Kibra FC gola 1-0 e lap makasarani. Tugo machielo matela 16 Kenya Police biro rakore gi club mar Ulinzi Stars ka club mar AFC Leopards mane ochopo e finals mokalo biro rakore gi club mar Murang'a Seals. Club mar Bidco biro rakore gi club mar KCB ka joloch league maduong' higa mokalo. Tusker FC biro rakore gi Rainbow FC. Tugo machielo Sofapaka biro tugo gi club mar Darajani Gogo. Tukegi ibiro bagi kind tarik 1 gi 2 dwe mar 4. Joloch biro dhi dala gi milion 2 ka jogo mabiro tieko e thuolo mar 2 biro dhi dala gi milion 1. Kocha 14 mani kod lony rang'iny mar CAF dhi mbele gi tiegruok margi modonjo odiochieng' mar 2 tiegruok mane ochakore ayango odiochieng' manyoro kotelnegi kod jopuonj mowuok e log tich mar CAF. Abraham Mebratu morgi mowuok e log CAF kowuok e piny mar Ethiopia biro timone kocha go tiegruok mar ndalo